Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So every day we are meeting at the same time for discussing 25 questions and above. So இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு 25 questions we will discuss in this session. So as per your request, I have brought error spotting, reading comprehension, para jumbles, everything. Okay, yeah. So every day நம்ம இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு மாக் பேப்பர் சால்வ் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லா ஏரியா கிராமர், காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்ட் vocabulary கவர் ஆகிற மாதிரி இட் இஸ் ஈஸி. எஸ், குட் ஈவினிங் அமுதா ராஜா, குட் ஈவினிங். ஓகே, வெல்கம் டு அவர் செஷன். ஸோ இன்னியோட பேப்பரில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து para jumbles பார்க்குறோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 5 questions para jumbles and definitely நீங்கள் கேட்குற மாதிரியான error spotting, vocabulary எல்லாமே இருக்குது. ஸோ the first question, I am changing the I'm just waiting for your slide to get changed. Yes, okay. See பாருங்க, first 5 questions based on para jumbles. Read the following sentences, rearrange the sentences in order to make a meaningful paragraph and answer the given questions. See, this is very important because I'll tell you, இதுதான் உங்களோட descriptive writing, அதுக்கு உண்டான ஒரு பேஸ். ஓகே, ஸோ கோஹெரன்ஸ், முன்னாடி லைனுக்கும் பின்னாடி லைனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே தான் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ this will be very helpful. Good evening Satya. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஷன், இப்போ நேத்திக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்த வினோத் குமார், குட் ஈவினிங். ஸோ நேத்திக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்த பேரா ஜம்பிள்ஸ் எப்படின்னா ஒரு ஃபுல் செட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும்னு சொன்னோம். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ தட் கெட்ஸ் யூ ஒன்லி 1 mark. ஸோ 1 minute-க்குள்ளே நீங்கள் எடுக்கணும், அதை நம்ம எலிமினேஷனில் பண்ண முடியும். பட் இப்போ இந்த மாதிரி கொஷன், which is the third sentence, which is the second sentence அப்படின்னு பார்க்கும்போது you can't eliminate because எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அதில் இருக்குது. ஸோ அண்ட் நீங்கள் ராங்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் இருக்குது. ஸோ யூ காண்ட் எலிமினேட். பட் இதில் ஒரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 marks. ஸோ 5 marksக்கு 5 minutes வேணாம், நம்ம ஒரு 2 to 3 minutes we can solve. So let us see how to solve this. Let me read the sentences. Several US, Russian and European attempts to land rovers on Mars have failed in the past, most recently in 2016 with the crash landing of the Schiaparelli joint Russian-European spacecraft. This can be first sentence. அதாவது வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி ரோவர்ஸை மார்ஸில் லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் அது எப்படி கிராஷ் லேண்டிங்காக போயிருக்குங்கிற சென்டென்ஸ் இருக்குது. திஸ் கேன் பி, மார்க் பண்ணிக்கோங்க, பாயிண்ட் அது பார்க் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் கேன் பி ஃபர்ஸ்ட். இட் மேக்ஸ் சைனா த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு கேரி அவுட். ஸோ இட் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூ ஹாவ் த ப்ரொனவுன் இட். அப்போ அந்த இட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு கேரி அவுட் ஆர்பிட்டிங், லேண்டிங் அண்ட் ரோவிங் ஆப்ரேஷன் ஆன் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அதோடைய கனெக்டார் பார்க்கணும். ஸோ திஸ் கேன் நாட் பி த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். China's probe to Mars touched down on the red planet to deploy its Zhurong rover, a history-making feat for nation on its first ever Martian. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க, கனெக்ட் பண்ணுங்க. சிக்கு பிறகு தான் பி வர வேண்டும். இட்ஸ் சம்திங் லைக் யுவர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ சி பக்கத்தில் நடுவில் ஏதாவது வரலாம், இல்லைனா இமீடியட்டாக பி வரலாம். பட் சிக்கு பிறகு தான் பி வர வேண்டும். பட் அகெயின் திஸ் cannot be this can be first. Let's see. The latest successful arrival came in. The latest successful. I always tell whenever you have the article the, then adukku munadi some information irukka vendum. So this cannot be the first one. The lander carrying Zhurong completed the treacherous descent through the Martian atmosphere. So இப்போ இந்த Zhurong எங்கே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா
Cல படிச்சோம். China's probe to Mars touched down on the red planet to deploy its Zhurong rover. So இதற்கு பிறகுதான் the lander carrying Zhurong. Again look at the article the. Okay, the lander carrying. So இது Cக்கு பிறகு EB. CBE या CEB ஆன் பார்க்கலாம். Okay. So the US rover launched a small robotic. இப்போ இது F பார்த்தீங்கன்னா totally unconnected. It doesn't talk about China. It talks about US. So leave this. So இப்போ இந்த C China's probe இப்போ நம்ம ஆர்டர் பார்க்கலாம். நீங்க ஆர்டர் பார்த்துட்டு தான் third sentence நீங்க சொல்ல முடியும். China's probe to Mars touched down on the red planet to deploy its Zhurong rover. The lander carrying Zhurong completed the treasures and it makes China the first country. இப்போ இருக்கா unmatched by the only other two nations, United States and Russia. So C should be the first. E should, good evening Lakshmi Priya. C should be the first. E ஏனா இந்த Zhurong rover red planet பாருங்க, the lander carrying Zhurong completed and இதோடைய connection, it makes China the first country to carry out. இப்போ CEB உங்களுக்கு connection தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Any doubt na கேளுங்க. Okay, so which is the third sentence after rearrangement? B. Okay, anyway இதுல மார்க் பண்ணாதீங்க, இப்போ மார்க் பண்ணாதீங்க, மிச்சத்தையும் பார்த்துருங்க. ஓகே, அப்போ இந்த Bல பாருங்க, unmatched by the only other two nations to reach the red planet so far, the United States and Russia. So இதோடைய கனெக்டர் இப்போ Aல இருக்கு பாருங்க, several US, Russian and European attempts. So connect A after B. So CEB A and அதில் பாருங்க, the latest successful arrival came in February when the US Space Agency, so US again connect with the US, the latest successful arrival came in February. So D, A க்கு பிறகு D போடுறோம். The US rover launched a small robotic helicopter on Mars, which was the first ever powered flight on another planet. So F should be the last. Is that clear? ஏனா அதோட கனெக்ஷன் வந்து Aல இருக்கு, Dல இருக்கு, US உடைய latest successful arrival. So the US rover, what is the latest successful arrival? The US rover launching the small robotic helicopter. So do you understand this CEB ADF Kishore? Correct. So CEB ADF is the correct order. இப்போ நான் சொல்றதுடைய இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஆர்டர், கோஹெரன்ஸ், ஒரு முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் ஏன் இருக்கும், பின்னாடி ஏன் இருக்கும், இட்ஸ் சம்திங் லைக் யோர் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல இருக்கக்கூடிய சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். Is that clear? So CEB ADF. So the answer to the first question is B. That is option D. Option D, which gives B as the third sentence. Okay. So இப்போ நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம். அடுத்த क्वेश्चनக்கு, which is the fourth sentence. So இதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரஃப் காலமில் லைக் யோர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் நீங்கள் ஃபுல் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் அரவுண்ட் 2 to 3 minutes, 4 minutes போனாலும் பரவாயில்லை. ஸோ இதில் உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா 5 questions அட்லீஸ்ட் 4 questions உங்களுக்கு ரைட்டாக ஆன்சர் வந்துடும். இஸ் that clear? So the second question is, which is the fourth sentence after rearrangement? Somewhat கொஞ்சம் டிலே ஆகுது ஸ்லைடு மாறுறதுக்கு. ஸோ ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் இப்போ கிஷோர் கொடுத்துட்டாரு, CEBA. ஸோ A is the fourth sentence which is in option B. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டனுக்கு ஆப்ஷன் B which is A is the fourth sentence. Okay, question number 3. Now only you are getting this, right? Yeah. So the third question says, which is the first sentence after rearrangement? So anybody has got any doubt in the arrangement? இல்ல மேம் வேற ஒரு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? இல்ல இல்லையா? ஸோ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு?
So the third question says, which is the first sentence after rearrangement? So order பண்ணிட்டோம். See the first sentence, which is in option D. Okay, so third question க்கு okay, thank you Vinod. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு இன்னும் எதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைக்கணும். எஸ், who gives C? Okay, so for the third question it is option D, which is C. Okay, first sentence is C, so that is in option D. Thank you Nitya. Now let's go to question number 4, which is the fifth sentence after rearrangement. So which is the fifth sentence? So எனக்கு கிஷோர் கொடுத்திருக்கிறது clear. Okay, success. Yeah, thank you. So CEBADF. So CEBAD. D is the fifth sentence. So which is in option D. Okay, so question number 4, the answer is D, which is in option D. Then the fifth question. So mostly you will get 5 marks in para-jumbles and 5 to 7 marks in reading comprehension, because these two are related with your comprehension skills, which is expected in your descriptive writing. ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங்கில் இந்த மாதிரி கோஹரன்ஸ்டாக எழுதுனா தான் உங்களுக்கு அங்கே மார்க்கு கிளியராக வரும். ஓகே, யா, ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் para-jumbles. Now question number 5, which is the second sentence after rearrangement? So it is E. E is the second sentence, which is in option B. Okay, so this is how you need to spend time, 2 to 3 minutes to solve one para-jumbles of this type. Good evening Manimari. Just now we completed para-jumbles. Now the next section we are going to see error spotting. Okay, so because I thought ஒரே மாடல் எடுத்துகிட்டு வர வேணாம், கொஞ்சம் ஆர்டர் மாற்றினா பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So now question number 6 to 10 is showing 4 parts, and any one part has got the error or no part has got the error. Let us read it. The whole world comprises approximately 75% of water, and the waters present on earth make it vulnerable to the deluges that might someday destroy it completely. No error. So anybody is marking the error? நீங்க மார்க் பண்றீங்களா? அதுக்கு பிறகு நான் ஆன்சர் சொல்லட்டுமா? Okay, I am just waiting for your answers. See, தப்பா இருந்தாலும் ஸ்விம்மிங் டிரைவிங் மாதிரி உள்ள குதிங்க. எஸ், நிருபன், யோகேஷ், கரண் எல்லாரும் சீன் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதர்ஸ் ப்ளீஸ் வெயிட். வாட்டர்ஸா நிருபன், யோகேஷ், கரண் வாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ட் சி ஹஸ் காட் எஸ். ப்ளீஸ் இருங்க. இது கொஷின் நம்பர் 6, நோ எரர். இங்கே தான் கவனிக்கணும், நோ எரர். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். சில நவுன்ஸ் வந்து எஸ் போட்டால் அதோடைய மீனிங்கே மாறிடும். வாட்டர் அப்படின்னால் இட் இஸ் தி மெட்டீரியல் நவுன் வாட்டர். வாட்டர்ஸ்னா ப்ளூரல் கிடையாது, வாட்டர்ஸ்னா ஓஷன். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஓகே, வுட். வுட் அப்படின்னா மரம், மரத்துகள் எல்லாம் சொல்லலாம். வுட்ஸ் அப்படின்னால் ஃபாரஸ்ட். எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வாட்டர், வாட்டர்ஸ் இருக்கு. ஃபுட், வுட், வுட்ஸ். சாண்ட், சாண்ட்ஸ் இருக்கு, எழுதிக்கோங்க. சாண்ட்ஸ் அப்படின்னா பீச். ஸோ இங்கே வாட்டர்ஸ் அண்ட் த ஓஷன் present on earth. ஸோ இங்கே மீனிங் வந்து ஓஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வாட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட், நோ எரர். ஓகே, நோட் இட் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று செய்யும்போது அதுக்கு தான் நான் இதுக்கு கனெக்டடாக சில நவுன்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். Is that clear? So there are certain words which will take yes, nouns which will take yes, it is not plural, it gives a totally different word. Okay, yeah, so sixth one, no error. So don't feel bad. See, எல்லாருமே ஒரே லெவலில் தான் இருக்கீங்க. So don't feel bad, give your answers. Question number 7. When plastic flows down the river, it breaks into microparticles, makes their way to the food cycle, and paves way to various disorders in both animals and humans.
This is question number 7. So anybody finding any error in any one part of question number 7? I'm just waiting for your answer. So not to make you feel bank aspirant, ipo no error potitinga. Question number 6 or 7 now. I am not clear. Okay, now question number 7. Success gives C. Excellent, good. Success, you are right. Makes its way to the food cycle. Correct. Success is right. Error is in part C. Okay, Amuda Raja, Kishore. Kishore 7A. Edukku solringa? Any doubt? Any doubt? When plastic flows down the river. என்ன எரர்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கொடுங்க. இல்லைன்னா I'll proceed with the next question. Makes its way to the food cycle. Okay, makes its way to the food cycle. ஏன்னா it breaks into, ஏன்னா plastic is a material noun, it is always singular. Okay, so அதுக்கு verb வந்து verbல yes இருக்கணும், flows. Okay, so verb subject verb agreement is right. Now I am going to go to question number 8. The ability to take criticism in one stride spares no one and is almost universally elusive. Into the river. Okay. When plastic flows. Kishore, correct. அதான் இந்த மாதிரி உங்களுடைய டவுட்டை கேட்டுடுங்க. See, flows into the river அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக்கை தூக்கி போடும்போது flows into the river. ரிவருக்குள்ளே போடுறோம். ஆனால் உள்ளே போட்ட பிளாஸ்டிக்கு அதோட வழியில் ஓடுது இல்லையா, அப்போ flows down upstream downstream படிக்கிறீங்க இல்லையா aptitudeல. So flows down the stream. புரிஞ்சிச்சா? So flows down the river. ஓகே, இன்டூ த ரிவர்னா புதுசாக போடுறோம். ஃப்ளோஸ் டவுன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கு, உள்ளே போட்ட பிளாஸ்டிக்கு அதோடைய வழியில் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்படி வரும்பொழுது ஃப்ளோஸ் டவுன் த ஸ்ட்ரீம். கரெக்ட். ஓகேவா? த எபிலிட்டி டு டேக். நவ் ஐ எம் கோயிங் பேக் டு 8. The ability to take criticism in one's stride. In one stride வராது, in one's stride. ஏன்னா spares no one வருதா? Spares no one, யாரையும் விட்டு வைக்கவில்லை. Question number 8ல B has got the error. Success, Kishore and Niruban, bank aspirant. பார்த்துக்கோங்க. Question number 8. The error is in part B. ஏன்னா இது கொஞ்சம் difficult, tricky question. So note பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா first time படிக்கும்போது நமக்கு இதில் error தெரியாது. In one strideனா in one step நினச்சிப்போம். No, ஒருத்தருடைய பார்வையில். stride அப்படின்னால் ஒருத்தருடைய, அந்த ஒருத்தருடைய எப்படி கொடுப்பீங்க? possessive pronoun ONE apostrophe S. One's stride, the ability to take criticism in one's stride. அந்த இடத்துல possessive pronoun should be there. So 8th question, part B has got the error. Okay, இதுக்கு வந்து அந்த strideங்கிற ஒரு மீனிங் புரியணும். Bank aspirant, that's what I'm telling. See, ஒரு criticism அவங்களுடைய பார்வையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் criticism யாரையுமே விட்டு வைப்பதில்லை. spares no one and is almost universally elusive. So ஒருத்தருடைய பார்வையில், ஒருத்தருடைய பார்வையில்னா once. Okay, yeah. So success, you got it. That and even bank aspirant. Now question number 9. Life is a growth school ideally created. Okay, I'm just waiting. There is it takes some time to get the slide change. I'm just waiting. அதுக்கு நடுவில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். Life is a growth school ideally created to give us opportunities to learn each of the lesson we need to learn over the course of our lives on the planet. No error. Okay, so question number 9 அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான இது. நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. Life is a growth school ideally. Satish Kumar has pointed out C. Correct. என்ன
correct. Satish Kumar, you are right. Part C has got the error. Even Amuda has noted it down. Correct. Bank aspirant போட்டுட்டாரு Shyamala, so many of you. So in the concept உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. Each of the lessons, so each of the lessons success அதுக்கு போட்டுட்டாரு. Each of the lessons, any of the, each of the, most of the, few of the, இந்த மாதிரியான either of the, இந்த மாதிரியான phrases வந்தால் it should be followed by plural noun. Correct. Satish Kumar fullaவே போட்டுட்டாரு each of the lessons. Okay, yes, Vinod Kumar. So this concept is very clear. பாத்தீங்களா, இது நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க, அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியுது. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம everyday நிறைய concepts பார்க்க you will be able to solve it in your exam. Now I'm going to go to question number 10. Confusion is always giving rise to clarity over time, and a moment does come when all the new learning becomes wonderfully integrated within your understanding. No error. So idu na padikumbodhe kandupidichitten, but for your sake I have read it completely. Yeah, Kishore, everyone has given part C has got the error in question number 9. Question number 10 பாருங்க, ரொம்ப ஈஸி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 9th பண்ண மாதிரியே confusion. Yes, Kishore has given A. Confusion always gives rise to clarity. To clarify, அதான் அங்க ஃபுல்லாவே தப்பு சதீஷ் குமார். Confusion always gives rise to clarity. Always அப்படிங்கிற adverb இருக்கு. So always அப்படின்னு சொல்லும்போது the sentence should be given in simple present tense. It cannot be in present continuous. So the is giving rise to வராது. Confusion always gives rise to clarity. Okay, gives rise to clarity. So this is how we have to look at the various parts of speech while solving error spotting. So next section pathina, it is based on vocabulary. Okay, so it can be clause, it can be fillers ella. So let us see how to do this. இதில் வந்து அகெயின் உங்களுடைய vocabulary 11th one E. 11th உங்களுக்கு வந்துருச்சா? ஓகே, எனக்கு ஸ்லைடு சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியல. In dash to a warming planet, some warm-blooded animals are shape-shifting, etc., etc. Larger beaks, legs and ears. Success E போட்டுட்டாரு, bank aspirant E போட்டுட்டாரு. Okay, E, adapting. Correct. Okay, adapting. Does anyone require the meaning for adopting? Venuma? So adapting அப்படினா adjusting எடுத்துக்கோங்க. Adopting அப்படினா choosing. Okay, choosing something new. Okay, so adapting is absolutely right. Kishore, Nitya, Yogesh, Karan, everyone has answered. Manimori, everyone has answered adapting. So adapting na adjusting, whereas adopting abdina to choose something. So adu child adoption kuda irukkalam, illana neenga or principal pudusa adopt pannalam. Okay ma, now I think your slide should have changed. Question number 12. The dash of some premium products are so enticing that customers become bound to buy them. So the promotion of, the declaration of, the price of, the adverts of, the cost of. Okay, the cost of. Satish Kumar, cost போடுறீங்க. 11D போட்டுட்டீங்க. 11E. 12D, the advertise. Success gives D. Okay, Shivakumaru D kudukreenga. Correct, Satya. So D is the right answer. The adverts na advertisements. Okay, it's a short form of advertisements. Promotion, inga parunga, declaration varadu. Okay, declaration irrelevant. R irukkanala adverts, success. Yes, you are right, success. Because
ஓகே நிருபன். ஓகே சி கரெக்ட். ஏன்னா ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு வந்தால் இஸ் ஸோ என்டைசிங் வரணும். சி நல்லா பாருங்க, டிக்ளரேஷன் இஸ் டோட்டலி irrelevant. இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் irrelevant. ப்ரைஸ் ஆர் காஸ்ட் இருக்கலாம், ஆனால் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரொமோஷன் மூணும் இருந்தால் இஸ் ஸோ என்டைசிங் வேர்ப் வந்து இஸ் இருக்கணும், ஆர் வராது. ஒன் இது. செகண்ட் திங், ப்ரைஸும் காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே என்டைசிங்காக இருக்காது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன்னா அந்த வேர்ட் கொரலேட் பண்ண முடியாது. டிஸ்கவுண்ட் இஸ் என்டைசிங் சொல்லலாம். ஸோ அட்ராக்டிங், என்டைசிங்னா அட்ராக்டிங். ஸோ ப்ரைஸ் ஆர் காஸ்ட் என்றைக்குமே நமக்கு எத்தனை ப்ரைஸு எத்தனை காஸ்ட் இருந்தாலும் நமக்கு இட் வில் நாட் அட்ராக்ட் அஸ், ரைட்? வி வில் ஃபீல் த பெயின். அண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஈஸ் இருந்திருந்தால் இது ஏதானும் வந்திருக்கலாம். ஸோ இப்போ ப்ரொமோஷனா அட்வர்ட்ஸா அப்படின்னு பார்த்தால் advertisements is in plural, are so enticing. So it is based on subject verb agreement as well as your knowledge of the word. Is that clear? Yeah, that is right, absolutely. இந்த மாதிரி உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்டுட்டீங்கன்னா it will be easy for me to tell. Okay, yeah. ஸோ அதே அங்கே ஈஸி இருந்திருந்தால் ப்ரொமோஷன் வந்திருக்கும், எப்படி இருந்தாலும் ப்ரைஸோ காஸ்ட்டோ வராது. Is that clear? Yeah. Some, ஏன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஏன்னா எனக்கு வந்து எப்போவுமே நானும் ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் ஃபேக்கல்ட்டியோட சொல்லும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம், மேம் அது இங்கெல்லாம் க்ளூ இருக்குது மேம், ஒன் ஆன்சர் தான் மேம் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு ஆன்சர் தான். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஆன்சர் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும். Question number 13. Some salesmen insist on selling their products to an extent that it simply becomes a dash task to say no to them. Okay, that it simply becomes a dash task to say no to them. அப்படின்னா difficult task. இப்போ இந்த இடத்துல மீனிங் பார்த்துக்கோங்க, difficult task. இப்போ இதில் பாருங்க, ஏ வராது, becomes a impossible வரக்கூடாது, an வரணுமா? So grammar will help you in choosing the vocabulary. Okay, an impossible வரணும். அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டி ஆர்டுவஸ்னாலும் difficult. பட் அங்கே வந்து ஆர்டிக்கல் an இருந்தால்தான் ஆப்ஷன் ஏ ஆர் ஆப்ஷன் டி நீங்கள் எடுக்க முடியும். எஸ் சதீஷ்குமார், ஆர்டுவஸ் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் பிகம்ஸ் an இல்லை, அங்கே ஆர்டிக்கல் ஏ போட்டிருக்காங்க. பிகம்ஸ் ஏ இம்பாசிபிள், ஏ ஆர்டுவஸ் இஸ் ராங். ஸோ எலிமினேட் ஆப்ஷன் ஏ, எலிமினேட் ஆப்ஷன் டி. சீரியஸ் அகெயின் இங்கே வந்து irrelevant, சீரியஸ் டாஸ்க் இல்லை இது. ஸோ எலிமினேட் ஆப்ஷன் இ ஆல்சோ. இப்போ டெஸ்பிகபிளா ஹெர்குலியனா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியணும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மீனிங் தெரியலன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் டச் தட் கொஸ்டின் இமீடியட்லி. ஓகே, 13 ஆன்சர் இஸ் சி. Herculean means something which is difficult to achieve. So Herculean becomes a Herculean task. Despicable அப்படினால் criticism. Despicable அப்படின்னா an activity which is criticized. இங்கே criticism இல்லைல்ல, நம்ம அதை பற்றி நம்ம வந்து criticize பண்ண போகிறது இல்லை. it doesn't become a criticizable task. Despicable means to be criticized. அதான் நமக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம criticize பண்ணுறோம் இல்லை சதீஷ்குமார். So we don't hate it. Yeah, success, that's what I say. When do you criticize? Only when you hate something you criticize, right? So something which is criticized is called despicable. When you don't like now the hatred. Okay, so becomes a hatred task கிடையாது. அந்த நோ சொல்றது hatred task இல்லை. It is impossible or a difficult task which is coming under Herculean. Herculean is an idiom. Herculean means the Hercules is a Greek god who performs the difficult task. அதனால Herculean taskன்னு idiom சொல்லுவோம். Is that clear? So இதே வந்து impossible, C
Okay, Satish Kumar C. Okay, criticize, censure, reprimand, denounce. Yes. And இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா hatredல. Okay. So impossible, arduous, because of the grammar we cannot use. Serious is not relevant. Despicable, again it is something connected with hatred or dislike or criticism. So again irrelevant. So go for Herculean, option C, Herculean. So this is based on the idiom. Okay, the idiom theriyano. Herculean task abdina difficult task. Okay. See, like we say green fingers, green thumb abdin solluvom. Abdina somebody who is good at gardening. Apple is apple's eye abdin solrom இல்லையா, apple's eye abdina favorite. இதெல்லாம் idioms. So இத வெச்சு உங்களுக்கு vocabulary கேட்பாங்க. Okay, now let's go to question number 14. She thought that she was இங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போட்டுட்டாங்க. She was ear or an. Based on your option நீங்க அந்த earவும் போடலாம் anum போடலாம். Because of her ability to read and experience what someone else was going through. So இது என்ன சொல்றாங்க, she thought she was, அவங்க ஒரு particular personality, ஏனென்றால் because of her ability to read and experience what someone else is. Correct. Nitya, Satya எல்லாரும் சொல்லிட்டீங்க. Empath. Okay, she was an empath. Okay, so empathக்கும் sympathக்கும் என்ன difference? Okay, அது நிறைய பேர் ஏன்னா இந்த மத்ததெல்லாம் நீங்க எடுத்துருவீங்க. Magician rule out பண்ணிடுவீங்க. Yes, Yogesh, Shivakumar, Success, everyone, Vinod Kumar, everyone has given. Yogesh D இல்ல C. Okay, ஏன்னா magician irrelevant. Okay, psychopath உங்களுக்கு தெரியும். psychona it is not something good, but இங்க வந்து இவங்க வந்து நல்ல ஒரு positive trait கொடுத்திருக்காங்க. So we can eliminate. flatterer னா யாரு? A person who praises excessively. So something like நம்ம காக்கா பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா ஐஸ் வைக்கிறோம் சொல்றோம் இல்லையா, that is. So flatterer இல்ல, sympath or empath. sympath அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா one who feels sorry, one who feels pity for others, that is called sympathetic. ஐயோ பாவம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றது sympathetic. But empath அப்படின்னா you put yourself in the other person's shoes. So she is able to understand the other person, so she is an empath. Okay, now question number 15. The dash about the origin of the earth and related planets is being overrated as we don't need the knowledge of something cosmic. So the forecast, the inversions, the speculations, the deliberation, the understand. So எல்லாருமே the understand எடுத்துருவீங்க. The understanding னு வந்திருக்கணும், அது இல்லை. So eliminate option E. இப்போ forecast இருக்கலாம், speculations இருக்கலாம். Inversions அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும். Inversions is something speculation. Correct, Satish Kumar. The answer is speculations. Correct. Success also. Ramanan, Kishore, everyone has given option C. That is right. Speculations. So speculation is something which a theory without evidence. Inversion அப்படினால் upside down. So the upside down about the origin of the earth. Speculation means surmise. Yeah, that is a synonym. I am giving you the meaning, Satish. Okay, so that is a synonym, whereas this is a theory without evidence is called speculation. Forecast is done about the future. Okay, so you can't use forecast. Inversions abdina upside down. So we don't do something upside down, so inversions illa. Okay, now we are going to the next part of the question paper, set of questions, which is something of new predict. Satish, yes, predict, forecast about the future. Okay, so now the next set of questions is
from the new pattern. This is based on grammar, this is based on vocabulary, this is based on comprehension. See, அவங்க வந்து நீங்க எதெல்லாம் practice பண்றீங்களோ அது என்ன சொல்வாங்களே, ஓகே, ABDC யூகித்தல், yes, okay, so இது வந்து எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வாட் யூ மீன் பை கிளிச். கிளிச் அப்படின்னா விச் எ டெம்ப்ரரி ஃபால்ட் ஆர் எ டெம்ப்ரரி ஒரு கார் பிரேக் டவுன் மாதிரி, தட் இஸ் கால்டு கிளிச். BADC, somebody has given BADC, யார் சக்ஸஸ், ABDC. BADC யார் கொடுத்தாங்க? கிஷோர், யூ ஆர் ரைட். Tirupati, hi. Kishore, actually your answer is right, BADC. Faster கொடுத்தீங்க, ஏன் எடுத்துட்டீங்க உங்களோட மெசேஜை? ஓகே, நல்லா பாருங்க. இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அதனால பிஏ வந்து ஏல போடுறோம். டெக்னாலஜி ட்ரிவன் கிளிச். ஓகே, ஸோ BA அது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் செய்யணும். இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ட்ரிவன் கிளிச் which nobody could have anticipated, but that glitch has cost us immensely and lessons are being learnt. Okay, ஏன்னா அந்த lessons வச்சு அந்த learnt போடுங்க. Lessons are being learnt and nobody could have anticipated. யாராலையும் நினைத்து பார்க்க முடியாத, யூகித்து பார்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை இந்த டெக்னாலஜியில், இந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. யாராலையும் அதை யூகித்து பார்க்க முடியல. அண்ட் அதனால் லெசன்ஸ் ஆர் பீயிங் லேர்ன்ட். ஸோ ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ளீஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லைனா ரைட் பண்ணிக்கோங்க. எழுதிட்டு தென் ப்ளீஸ் டூ இட், ரிப்பீட் திஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார் 4 or 5 times. Of plus noun, adjective plus noun, have plus V3. Of plus noun வரலாம், இல்லைனா of plus verb ing வரலாம். Adjective plus noun, yes, right Satish. Have plus V3, right. Ma'am, glitch, parts of speech, nouns. Glitch is a noun. Yes, yes Ramanan. Glitch means fault, mistake. இதெல்லாம் உங்களுக்கு noun, correct. Success, BADC, correct? Okay. So please, since this is a new pattern, ஏன்னா நானுமே இப்போ எனக்கு இது புரியணும்னா ஒரு 3-4 times I will read the same sentence. So I am giving you the same technique to you all. So now 17th question. In the whole of romantic relationships, there are those who lose. அப்படியே இது பார்த்துட்டே வாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வாங்க. In the lose of வராது, in the sphere of romantic வரலாம். So C. Okay, C, or in the sphere of romantic relationships, there are those who lose or whose sphere varadu, who focus all their energy on their partner. So D. Okay, C, D, A, B. Kishore, idhula vandu romba excellent ah fast ah quick ah pannirringa. Correct. இந்த இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி pattern வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, in the success also has come out with the answer, CDAB. Shivakumar பாருங்க, நீங்க டைப்பிங் எரரா பாருங்க. CBAD ல it is CDAB option B. யோகேஷ் பாருங்க, option B is the right answer for question number 17. இதை எப்படி பார்க்கணும்னா, in the sphere of romantic relationships there are those who lose or there are those who focus. அப்போ CD, all their energy on their partner and make him or her their whole world. A. But those people lose. B. Is that clear? இப்படி substitute பண்ணி படிச்சீங்கன்னா you will be able to do it. First time இந்த மாதிரியான pattern பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் இப்படி, this is how we have to practice this. அந்த ஒரு ஏவை பார்க் பண்ணிக்கோங்க, அந்த BCD அந்த இடத்துல substitute பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, எது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதோ அதை வச்சுக்கோங்க. தென் லுக் ஃபார் தி ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு எலிமினேட் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 18. ஆர் பிலீவ்ஸ் people lose everything. Yes.
Okay, people lose everything. These people lose everything. Yes, ma. These people lose everything. தனியாக படிக்கும்போது people lose everything, but these people, that is in the romantic relationships இருக்கிற people, these people lose. Okay, now question number 18. Our beliefs about the world and our systems for embedded in the, for embedded varadu. After preposition, it should be ing. So for functioning, B போட்டுக்கோங்க. 18th வந்து BADC, option D கொடுத்துட்டீங்க. Excellent. பாத்தீங்களா, first அந்த மாதிரி pattern பார்க்கும்போது தான் your brain will take more time, but when you keep practicing it becomes easy. For functioning in the world. So B ல நமக்கு ஒன்று தான் ஆப்ஷன், ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. In the world, for functioning in the world are all embedded in us, embedded in, embed in. Correct, Satish. That's what I told you. So சில preposition வச்சு சில article வச்சு நம்ம அதை அப்படியே fix பண்ணிடலாம். Is that clear? So this is how you need to change this. Functioning in the world are all embedded in us through the flow and progression of culture from the minds of the people. BA. For plus noun, V1 ing as noun. Yes, yes, Satish. Yes. Now let's go to reading comprehension. Okay, so every day we are seeing all the parts, right? So BADC, correct, Manimuri. Tamil, correct. So now you are able to get this, right? So இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 3-4 times இதே சென்டென்சஸை ஒரு 3-4 வாட்டி ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Okay, and then it will help you in future. Okay, now reading comprehension. So let us read the passage. I have brought a very small passage and passage related question we are going to discuss. Looking ahead from the present position, where food production has kept ahead of population growth globally, but has fallen per capita in 55 countries, mainly African, it would seem that these trends will continue. About 30 countries, most of them African, can expect serious problems unless they reduce population growth and give higher priority to agriculture and conservation. Though warmer, wetter earth with high CO2 levels is likely to be. Irka, of all the countries in the world, it is those in Africa, dash. D, that are most conscious of the need to preserve the environment. Ma'am, phrase rearrangement kondu vaanga. Yes, tomorrow in the week we will give a phrasal rearrangement. Okay, phrasal removal or phrasal rearrangement. Yeah, one type of fillers and clause we'll be discussing, vocabulary. Okay, so 16th one, B. Of all the countries in the world, it is those in Africa that are most threatened by food shortages. Food shortages. Option B is the right answer for question 1. Okay. So E illa niruban paathukonga, maybe type error ana. That are most conscious of the need na. See, அவங்க இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, பட் இந்த பேசேஜில் அவர் அது கொடுக்கல. ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாரு இதில். சி, தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ, ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி வெரி வெரி க்ளோஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அந்த அவர் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிறத நீங்கள் எடுக்கணும். நாங்கள் கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பேசேஜ்லேருந்து எடுத்திருப்போம், ஆனால் அது irrelevant-ஆகவும் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, now 1B, almost all of you have given the answer. Now question number 2, that is 19th question, 20th question. It is argued in the passage that, இப்போ பொதுவாக கொடுத்துட்டாங்க, நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும், ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். It is argued in the passage that changes in world climate are increasing the problems of food production. இருக்கலாம். Agricultural development will presently put an end to. Will presently அவர் போடவில்லை. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து அந்த presentlyங்கிறதுனால remove it. With the exception of African countries, the global production.
ஸோ வித் எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் பிரச்சனையில் உள்ளாகும்னு சொல்கிறாரு. The conservation of land resources is of minor importance. No, that is wrong. Conservation of land resources வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. See last lineல greater than the entire local and resources can support. So that is wrong. Every effort must be made to prevent the CO2. அவர் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு பற்றி அவர் தனியா he has not discussed. Every effort must be made. Though warmer, wetter earth. See CO2 நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. It is likely to be capable of producing more food. Every effort must be made னு அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணல. நல்லா பாருங்க கொஞ்சம். ஓகே, சியும் இல்லை. The answer is A. ஓகே, ஏன்னா சேஞ்சஸ் இன் வேர்ல்டு கிளைமேட், ஏன்னா CO2 ஜென்ரலாக பேசியிருக்காரு, ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பேசியிருக்காரு. இந்த பேசேஜில் அவர் என்ன பேசுகிறாரு? ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் தட் டு குளோபலி. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவர் வந்து CO2ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதான் நாங்கள் எடுக்கிற ஆப்ஷனில் பேசேஜ்லேருந்து ஒரு வேர்டு எடுப்போம். பட் is he arguing about carbon dioxide, increase in carbon dioxide? No, it could be various other factors, right? ஸோ அவர் பர்டிகுலராக கார்பன் டை ஆக்சைடுனால ப்ராப்ளம் சொல்லலை. ஸோ எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரிசோர்சஸ் மைனர் இல்லை, இட் இஸ் அ மேஜர் ஒன். ஸோ இது ராங்காக கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் அடிக்வேட் அண்ட் லைக்லி டு கண்டினியூ. ஸோ இல்லை, மெயின்லி ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கொடுத்துருக்காரு ஒழிய எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்கல. ஸோ சி இஸ் ஆல்சோ நாட் தி ஆர்கியூமெண்ட். அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் வில் ப்ரெசன்ட்லி போட்டிருக்காரு. ஆனால் இதில் வந்து ப்ரெசன்ட்லி இல்லை, இஸ் டாக்கிங் ஃபார் தி ஃபியூச்சர். ஸோ தட் இஸ் நாட் ஆல்சோ தி ஆன்சர். ஹீ இஸ் டிஸ்கஸிங் தி வேர்ல்டு கிளைமேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். தட் இஸ் தி argument of the passage wholly, generally. Is that clear? So avanga in the particular line adu idana kuduthirundal you have to go there, but it is argued in the passage. Okay, so now let's go to the third question. According to the passage, it is anticipated that. So yes Praveen, A is the answer. Amuda, Niruban, everyone is given A is the answer. Okay, so according to the passage, it is anticipated that அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இதை ஆப்ஷன் எல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, யோகேஷ் கரன் அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாரு, பார்க்கலாம். The per capita income will increase. No, he is not talking about per capita income. ஓகே, எல்லாருமே போட்டுட்டீங்க. ஸோ I need not explain. Unless serious measures are taken, the poor countries of the world will be faced with famine. So that is what anticipated in the passage. So anticipated nu varumbodhu, it is not about presently, it is about some time in the future. So that gives you an insight for the question number 2 also. Okay, so now I thought at the end of all the questions, இந்த மாதிரி நம்மளோட மார்க் பேப்பரில் at the end வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்னிப்பெட் மாதிரி ஒரு டேக்அவே எடுக்கலாம். ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் கிராமர் ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் வெக்காபுலரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஸோ டுடே ஐ எம் ட்ரைங் இட் அவுட், see whether it is useful, helpful. If it is so, you tell me, I'll bring more. Every class நம்ம ஒரு 5 கொஸ்டின் ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்டில் பார்க்கலாம். Those who want can take, others can in fact go for the next live session, something like that. Okay, so fill in with the suitable words, suitable verbs. இது எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். See, most of the students I find they have problems in the helping verbs, in the do, does, did, have, has, had எல்லாம். So அதனால I thought I'll bring this. So 1A, correct. Most of you are correct. Niruban, Amuda, Yogesh, Karan, Ramanan, Mahalakshmi, everyone, you are correct. Where do you live? I live in New York. So whenever you are making a question about live, it should be in do or does. அது வந்து IV யூதேவா இருந்தால் do, ஒரு he or she or it இருந்தால் does. Okay, and followed by V1.
ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால சக்ஸஸ், மகாலட்சுமி, எவ்ரிவன், மணிமொழி, கிஷோர், everyone has answered. Okay, so today I have brought just five questions based on simple present tense. Adu doa, doesa, okay, or is, am, are, adu madri. You please pass your comments here whether you require this, so that I'll add this at the end of each paper. Second question, what dash you dash in New York? I study at university. Look at the answer. I study அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய ரெகுலர் ஒர்க். ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங் வராது, வாட் டு யூ டூ, வாட் டு யூ டூ, ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். அண்ட் வாட் ஆர் போட்டிங்கன்னா டூயிங் வரணும், வாட் ஆர் டூ வராது. ஸோ வாட் டு யூ டூ இன் நியூயார்க்? Okay, what do you do now? We are making a question about our profession. Yes, C is the answer. Almost all of you have done. Then the third question, dash you live with your family, dash I live with my friend. So here the option should be, do you live with your family? I don't. So option B. For question number 3, option B. No, I am not வரக்கூடாது, I don't. questionல do இருந்தால் answerல don't தான் இருக்கணும். questionல does இருந்தால் doesn't, questionல am இருந்தால் இங்க am not. okay, so do you live with your family? No, I don't. இதே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை பற்றி அவர் அங்கே இருக்காரான்னா, does he live with his family? No, he doesn't. okay, and in the do, does, did will be followed by V1. okay, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. now question number 4, what dash your friend dash in New York? so இப்போ your friend comes under he. so அவர் என்ன செய்றாரு அப்படின்னு சொன்னால், what does your friend do? what does your friend do? so question number 4 க்கு option is D. option D. what does your friend do in New York? he studies. and the does study வந்து answerல studies அப்படின்னு வந்துரும். does arrive அப்படினால் arrives, does complete na completes. இதுதான், இது வந்து subject verb agreement. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா almost everything is clear. where does your friend come from? so your friend, he or she. fifth question, where does? so Niruban answered E. yes, he comes. so does come வந்து answerல comes. so Ramanan, Mahalakshmi, everyone has given A as the answer. Yogesh Karan பார்த்துக்கோங்க, where does your friend come from? does இருக்கணும், he comes from. okay, A correct. fifth one, A is the answer. okay, yes, Ramya was also answered. so with this we'll finish this session. so do you find this helpful? so இந்த மாதிரி ஒரு concept every day ஒரு 5 questions shall I bring in grammar? so it could be infinitive or verb ing, it could be have, has, had, இதோடைய இது, or have been, has been. அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ல ஒரு 5 questions. thanks ma'am, super session, correct, thank you. so Manimori 5A போட்டீங்க. yes, so shall I bring a set of questions like this at the end of the session? அதுக்கு மட்டும் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் கொண்டு வருவேன், இல்லைனா ரெகுலர் questions, error spotting and other things. okay, yes, Ramya says yes, Mahalakshmi, very useful, thank you. so please share the link with everyone. success, I'll bring the next set of questions with 25 or 30 questions. yeah, thank you. we'll see in the next session. tomorrow the same time we'll connect.